Sahlan mpenzi mtazamaji, shukran sana kwa kuungana nasi hapa K24 saa moja. Mimi ni Isabella Kituri, tukuletea taarifa zinazogonga vichwa vya habari, ikiwemo hata swala kuu, janga la mkurupuko wa maradhi ya virusi vya corona. Tutizame vidokezo kwanza. We have instituted measures of surveillance, of screening at all our ports of entry. Taharuki ya tanda miongoni mwa Wakenya, huku serikali ikiahidi iko tayari kukabiliana na virusi vya corona. Members should be prepared for expanded roles as far as engagement with the national government. Jopo maalum kubuniwa ili kuelimisha wenyeji kuhusu maana kamili ya serikali kuu kuchukua hatamu za uongozi wa jiji. Na tunakujuza kuhusu jinsi ya kupata sodo bila malipo jijini Nairobi. Sisi tulikuwa na conflict na wazee wetu, wanaume zetu. Sasa tuko sawa. Ndio sasa ukienda kutafuta manti anaona kama uko na mambo mengine. Kwenye makala ya Sauti ya Mazingira tuangazia kuhusu bwawa la kipekee lililotegemewa kwa wenyeji wa Mbeere. Naam, sasa ni bayana kwa virusi vya corona ni janga kote ulimwenguni. Ajabu, visa zaidi vinazidi kuripotiwa nje ya Uchina. Mataifa kama vile Iran, Dubai, Italy, Misri na mengineo tayari yameripoti visa kadhaa. Je, hapa nchini tuko tayari kwa janga hili ambalo limeangamiza takriban watu 2800? Georgina Magondu anaangazia patashika hii ambayo inawapa Wakenya wasiwasi kila kuchapo. Si ajabu Wakenya wakikosa lepe la usingizi leo wakifahamu kwamba kuna raia 239 waliowasili kwa ndege ya Southern Airlines kutoka China jana usiku. Licha ya kwamba walizuiliwa kwa masaa 4 kukaguliwa, waliruhusiwa kuondoka katika uwanja wa ndege ikizingatiwa kwamba ugonjwa wa corona huchukua takriban wiki 2 kudhihirika. Basi Wakenya wamesalia vinywa wazi. Je, watafuata masharti ya kujitenga kwa siku 14? They have been able to alert us in advance on any travelers coming from China, if they are Chinese nationals. And we have quite a number of them who are coming here because they work for these big companies that are present here. They alert us, give us information about these travelers who are coming here. They give us a record of their travel history. And they then also support them in terms of going into the self-quarantine for a period of 14 days. Serikali ya kitaifa imearifu kutenga chumba cha wagonjwa wa corona chenye vitanda 120 katika hospitali ya Mbagathi, lakini ukitizama ndani ni jumba tupu. Hakuna vifaa vya afya wala vitanda. Hali ikisalia si hali hapa. Because of the way the virus is transmitted through close contact, through air droplets and so on, he will be the quarantined person. However, if he does mix with his members of his family, then the entire family is under quarantine. Okay? Now, many of the Chinese who are coming here as workers live alone, so it is not an issue, the self-quarantine. Tayari mataifa 44 yameripoti kesi za virusi vya corona ikiwemo Dubai, Misri na Uingereza. Nchi ya Japan nayo imeagiza shule zote za umma kufungwa, huku Saudi Arabia, Iran na Iraq wakisitisha usafiri wa Waislamu kuzuru mji wa Mecca. Ikiwa serikali inafahamu uzito wa tisho hili la afya, basi huenda ikachukua muda kushawishi Wakenya hadi pale watakapoona hatua mwafaka kuzuia wageni zaidi na kuandaa mikakati ya afya kamilifu badala ya kutambisha usemi mtupu. Georgina Magondu, K24 saa moja. Kwingineko, waziri wa masuala ya kigeni Rachel Omamo alitolewa kijasho kembamba bungeni akielezea jinsi serikali imejitayarisha kuhusiana na maradhi ya corona. Omamo hakuwa na majibu mwafaka kuhusu ndege ya Southern Airlines iliyotua katika uwanja wa JKIA na wasafiri 239 kutoka China. Angela Cherora alihudhuria kikao hicho na anatueleza taswira ya nipa nikupe ya maneno iliyojiri.
I now wish to respond to the petitions that... Kufika kwake waziri wa masuala ya kigeni Rachel Omamo mbele ya kamati husika kufafanua mikakati iliyowekwa kukabiliana na jinamizi la virusi vya korona kukazua mihemko. Ajabu jinsi alivyoendelea kunena na kujibu maswali, wengi wakatiliwa shaka mipango ya serikali kukabiliana na janga hili. I can't go into the intricacies of the disease. I don't have the capacity, the knowledge or the understanding. And you have admitted that even some countries who have got superior health institutions have had people infected in their countries. How about ours? This country is a joke to the extent that, as CS is saying, oh, we can't evacuate our people because, you know, they are safe there. You load in Chinese, 239 Chinese in this country from the hotspot, and you feel nothing about it. Omamo akitetea hatua ya serikali kukabili ndege kutoka China kutua katika uwanja wa ndege wa JKIA hapo jijini Nairobi, huku akisisitiza kuwa haikuwa bayana abiria waliokuwa kwenye ndege hiyo ni raia wa Uchina, na kusema kwa sasa serikali inalenga kuangazia masaibu ya Wakenya walioko Uchina. Kenyans will be on your own if coronavirus comes to Kenya. And please, as a government, sit down immediately as a subcommittee and come up with concrete decisions. It doesn't have to say, foreigners, please for the time being stay away. Kenyans will be happy and people will be. But as long as you say, let them come in and you have a coronavirus infection in Kenya, Kenyans will never forgive. And you proceed to give a reason as to indicate that the other East African countries have not brought back their nationals. Is it a collective decision of the East African community that you should let those people from East Africa rot there? Please do not imagine for 1 minute that we don't take this situation seriously. We do, and we are acting on the basis that this is an emergency. Your answers are underwhelming and sickening, to say the least. I mean, countries are putting global restrictions on their countries. And all you can afford to say is that we have enhanced our diagnostic equipment. Why do you want to diagnose what you can prevent? Are we being held hostage by the Chinese? This is... You find my responses underwhelming, but I don't know how else I can express the government's commitment to this matter in any other language. We are serious about it, we are working on it, and we are concerned about the welfare of all of you. Waziri Omamo hata hivyo amefutilia mbali ombi la kuwarejesha nchini Wakenya 100 kutoka eneo hilo la Wuhan, 91 wakiwa ni wanafunzi na 2 wajawazito, akitaja kuwa serikali inawapa usaidizi wa kutosha, huku akitaja kuwa hamna wanafunzi yeyote ambaye amepatikana na virusi hivyo. Angela Cheror, K24, Samoja. Kufikia sasa visa 81,109 vimethibitishwa kote duniani, huku watu 2,762 wakifariki kutokana na mkurupuko wa korona. Swali Wakenya wengi wanauliza, nitajikinga vipi iwepo mkurupuko huu utawasili ama kudhihirika humu nchini? Kimani Githuku anaarifu zaidi. Korona si jina geni sasa miongoni mwa watu duniani. Virusi vya korona vilianza kuripotiwa mwezi Desemba mwaka jana katika mji wa Wuhan, Uchina. Inaaminika virusi vilianza katika soko linalouzwa nyama za wanyama pori, huku ikiaminika virusi hivyo vilitoka kwa wanyama hadi kwa binadamu, ambaye inadaiwa alisambaza kwa wengine. Miongoni mwa dalili ni pamoja na kukohoa, shida ya kupumua na viwango vya juu vya joto mwilini. Virusi hivi havijitokezi kwa kishindo, hivyo mtu anaweza kuwa navyo kwa muda bila kujua, na baadaye mtu hulemewa na hata kufariki. Kani wale ambao viwango vya kinga vimepungua. When you cough, isn't it, depending on the size of the particle, that particle could remain suspended in the air for a while. All right? We are not sure what size of the sneeze and what size of particles will carry that virus. All right? So closed up areas where somebody is coughing and walking around is a whole risk.
Hakuna tiba maalum. Walioambukizwa wanafaa kuzuiliwa wasitangamane na umma. Watu binafsi wanafaa kujizuia midomo na hata mapua ili kuepuka matone ya mate, hewa au pumzi kutoka kwa walioambukizwa. Now there is even the discussion that is a mask enough? Because you see we have our eyes, which is a mucosal surface, which has ability to absorb material. So you don't know whether when somebody coughs and they are close to you and some of the secretions get into your eyes, whether that can also be a conduit of infection. So there are still a number of unknowns. Kufikia sasa watu wameambukizwa ni 81,109 huku watu 2,762 wakifariki kote duniani. Baadhi ya mataifa yamesitisha usafiri wa ndege kutoka Wuhan hadi taifa lao. Cleaning hands on a regular basis, isn't it? Sanitization on a regular basis is very critical. Hadi sasa hakuna tiba yake. Naam, tukiendelea kutafakari hayo ya corona, tuelekee kwingine ambapo wanafunzi 12 wa chekechea katika shule ya Moi's Bridge Baptist Bible, kaunti ya Uasin Gishu wameponea baada ya eneo walikuwa wakichezea kuporomoka na kuacha na majeraha. Yadaiwa eneo hilo lilikuwa shimo la maji taka. Mwanahabari wetu Timothy Simwa amekita kambi katika eneo hilo la mkasa huko Uasin Gishu. Timothy, tupashe nini ambacho kinaendelea kufikia sasa? Isabella, mida ya saa 9 hivi hii leo wanafunzi katika shule ya chekechea kama ulivyosema Moi's Bridge Baptist waliweza kuporomokewa na choo katika uwanja walipokuwa wakichezea kama ulivyosema uwanja wa shule. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo tumeweza kuzipata kwa chifu eneo hilo ni kwamba wanafunzi hao walikuwa wakichezea katika chumba cha choo. Sehemu moja chumba hiki kilikuwa kinatumika kama choo huku upande mwingine ulikuwa umefungwa. Kwa hivyo wakati kukiwa na manyunyi mida ya saa 9 hivi wanafunzi wapatao 12 waliweza kuporomoka na kutumbukia ndani ya choo hicho ambacho ni futi 30 hivi. Wasamaria wema waliweza kuibuka kwa haraka Isabella na kuweza kuwanusuru wanafunzi hawa ambao wengi wao katikati ya umri wa miaka 5 na miaka 8. Wengi waliweza kuletwa katika kituo hiki cha afya cha Moi's Bridge na wakaweza kutibiwa, lakini kwa mujibu wa wazazi ambao tumeweza kuzungumza nao Isabella ni kwamba wanafunzi hawa waliweza kupata majeraha madogo, lakini kituo hiki cha afya hakina uwezo kuweza kutathmini labda ni kwa kiwango gani wanafunzi hawa waliweza kuumia, na wanataka labda kufikia hapo kesho wanafunzi 12 hao waweze kupelekwa katika vituo vingine vya matibabu ikiwemo hospitali kuu ya Moi mjini Eldoret ama ile ya Kitale kuweza tu kuchunguzwa iwapo waliweza kupata majeraha ya ndani kwa ndani ambayo hajaweza kudhibitishwa. Kufikia hivi sasa kwa mujibu chifu eneo hilo Bwana Wilson Serima anasema kwamba mmiliki wa shule hiyo na mwalimu aliyekuwepo wakati wa tukio hilo wameweza kuandikisha taarifa na polisi kuhusiana tu na swala zima, huku wazazi wakiendelea kuzua maswali kuhusiana tu na usalama wa watoto katika shule nyingi hapa nchini. Itakumbuka kwamba mapema mwezi huu wanafunzi wapatao 15 waliweza kupoteza maisha yao katika kaunti ya Kakamega, na hiki ni kisa kingine tu ambacho hii leo kinaweza kuongeza tu wanafunzi ama zile takwimu ambazo wanafunzi wameweza kukabiliwa na hatari mbalimbali wakiwa katika mazingira ya shule. Ni kimo kirefu sana Isabella kama tulipoweza kufika eneo la mkasa na kuweza kujionea, na ni bahati ya Mwenyezi Mungu tu ama ni kwa bahati ya Mwenyezi Mungu kwamba wanafunzi hao waliweza kunusurika na kutokana na juhudi za waliokuwepo wakati huo na wasamaria wema ambao waliweza kuwaleta katika eneo hili. Daktari ambaye alikuwepo wakati huo na kuhudumia wanafunzi hawa anasema kwamba wengi waliweza kutibiwa, walikuwa wamepata majeraha madogo, lakini hata hivyo akasema hospitali hii kama nilivyoelezeni hapo mbeleni kwamba haina uwezo wa kuweza kuwafanyia uchunguzi wa kindani kuweza kutathmini kama kweli wameweza kupata majeraha mengine, lakini ni swala ambalo tutakuwa tunaendelea kulifuatilia kwa kina kuweza kuona tu idara ya elimu hasa katika eneo hili kaunti ya Uasin Gishu haswa ni lipi watakuwa wanalifanya na labda taarifa kamili kuweza kuzitoa kuhusiana tu na usalama wa wanafunzi katika shule zetu hapa nchini na sio kaunti ya Uasin Gishu tu. Kwako Isabella. Shukran sana Timothy Simwa, tutakuwa tunasubiria taarifa yako iwapo
itatukia. Basi mtazamaji, tusonge mbele ambapo Spika wa Seneti Kenneth Lusaka amefutilia mbali pendekezo la kubuni jopo maalum kusikiza maoni kuhusiana na kuchukua hatamu za uongozi wa jiji na serikali kuu. Hii ni baada ya maseneta kusema uamuzi huo ulifanywa kinyume cha sheria hapo jana. Anajiri huku Spika wa bunge la kaunti Beatrice Elachi naye akisema kwa upande wake kwa kamati ya watu 14 itaundwa ili kuelezea maana ya kazi ya bunge hilo pamoja na maana kamili ya serikali kuu kuteka bunge la kaunti. Members should be prepared for expanded roles as far as engagement with the national government in implementation of the functions is concerned. I am sure that relevant state agencies will be providing further clarity on this precedent-setting matter. Consequently, honorable members, I commit the deed of transfer of functions from the Nairobi City County Government to the national government to an ad hoc committee that shall be established by this county assembly pursuant to the standing orders to undertake and report on the following issues. Study the said deed of transfer and functions and unpack its contents and implications. Na gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amesema Rais Uhuru Kenyatta hataunga mkono azimio la naibu rais Dr. William Ruto kuwania urais mwaka 2022. Haya yamejiri huku mikaa ya BBI ikifanywa katika kaunti za Kirinyaga, Murang'a na jamii ya Mlima Kenya katika kaunti ya Nairobi kabla ya mkutano wa Jumamosi. Katika kile kilichochochewa na kinachoaminika kukosa wabunge na idadi ndogo ya watu kuhudhuria mkao wa kaunti ya Kirinyaga, Gavana Anne Waiguru akizungumza kwa njia ya mafumbo akadokeza kuwa licha ya ahadi ya kumuunga mkono naibu rais Dr. William Ruto kuwania urais kwa miaka 10, huenda ikawa vigumu kutimiza ahadi hii. Akiashiria kwamba naibu rais amekuwa akiwatumia wanasiasa wa Jubilee haswa kutoka Mlima Kenya kila wikendi kumpiga Rais Uhuru Kenyatta na kuhakikisha amedunishwa Mlima Kenya, Waiguru alidokeza kuwa huenda rais akamunga mkono kinara wa ODM Raila Odinga kutokana na salamu za mkono almaarufu handshake. Katika mkao wa wanajamii wa Mlima Kenya kaunti ya Nairobi, aidha kulifafanuliwa yatakayoangaziwa katika mkutano wa kwanza wa kisiasa Mlima Kenya wa BBI utakaoanzia kaunti ya Meru Jumamosi. Walieleza kuwa BBI ndio njia ya pekee ya kukuza maendeleo muhimu nchini. Solution ya watu wa Nairobi ni watu wa Nairobi wamesema hivyo. Na tumesikizana. Tumesikizana nini? 1 shilling. Afaa ikiwa kura zangu ni 7, nipatiwe kura zangu zote 7. Mahali niko ndio Uhuru ako. Nini? Murang'a nao kukawa mkao kama huo huku wenyeji wakielezea matumaini makubwa kuambatana makuu ya matarajio yatakayochochewa na shinikizo la mabadiliko ya kikatiba. You can't afford to bring some gymnastics allowed such an important process. We need to get very serious. Caleb Ratemo, K24 saa 1. Mtazamaji, tunaenda kupata tama la maji, usiende mbali, tutarejea hivi punde na taarifa zaidi. Hapa ndipo. Stock yako ya duka imepita na huna kitu. Zeka. Taxi amemaliza trip na huna kitu. Zeka. Cadet come through na huna kitu. Zeka. Download the Zeka mobile app today from your app store and enjoy up to 0% and 60